KI ist so ein Thema, lebt natürlich von Daten. Und ohne Schnittstellen haben wir bei KI keine Chance. Das heißt, wenn wir nicht miteinander arbeiten und aufhören, unsere starke Schiene zu schützen, wir behaupten ja, wir schützen sie, dann kommen wir in dem Bereich nicht weiter. Ich freue mich deswegen, eines der großen Tech-Startups hier gleich als erstes für eine Keynote nach vorne zu bitten. Der eine oder andere weiß es. Ich glaube, ich bin seit Tag 1 an ein Riesenfan von Konux. Auf dem Panel hatte ich sogar deren Socken an. Jemand, der diese Socken heute auch trägt, ist Steven. Why don't you join me on stage? Ich wechsle ein bisschen ins Englisch. Es hat was damit zu tun, dass Steven erst im Februar aus Washington DC nach München gezogen ist. Wir merken uns also, Konux weiß, wie man Talente gewinnt, auch globally. And I'm really hoping you're going to share some secrets with us and put some of the Konux wow, this We Are Konux thing that I love, into the room. Hoffentlich gibt er ein bisschen was mit. Er macht die Keynote auf Englisch. Sprecht mit euren Sitznachbarn oder nutzt Google Translate, wenn es mit dem Englisch gar nicht klappen sollte. Steven spricht Deutsch. Er hat mir sogar verraten, seine Mutter kommt aus Deutschland. Er ist nur schüchtern. Steven, the floor is yours. Danke. Wow us with Konux. Sounds good. Thank you. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, so it will be in English. But thanks everyone for having me. Thanks to Catherine, to Fabian, and everyone. Really appreciate the opportunity to come and speak with you all this evening. My talk is going to focus on essentially, oh, I have the clicker. The good, the bad, and the reality of AI in the public sector, okay? And so, just to give a little context on my background, most of my career I had spent in industry. So I worked in a variety of sectors: healthcare, automotive, consumer goods, high tech. And then I took this left turn and moved to Washington, D.C., where I joined the Obama White House and spent 4 years there. I spent most of my time at the FBI, and then after that tour of duty, I took 2 years and I was head of artificial intelligence in an agency within the General Services Administration. And so I had a good sense of what the challenges were in terms of tech transformation. That was a large part of our focus within government. And so my talk will sort of bring sort of a little bit of an outside but still within government perspective of how AI in the public sector, how do we sort of move and propel in that direction. And that's essentially some of the topics of my talk, all right? So to start, AI in government, is it an impossible task? Sometimes it feels that way. And some of you, and as we're all in the rail industry, sometimes you're thinking, does it feel like an impossible task to bring AI into railway? Yes, it can feel that way sometimes, but there is hope, right? And it's not rail alone. It is hard in industry. Some industries less than others, but certainly in other government domains, it is also challenging to move AI and take advantage of the benefits that it can offer to the railway industry, other industries, government, and so forth. So fear not, there is actually hope. Given the experience I've had of being in industry, being in government, and seeing what that transformation starts to look like, at least in the US federal government, I'm trying to share at least a few things that I believe are key to the success of doing so in railway. And so the first is visionary leadership. And when I joined, this gentleman, Todd Park, was a Silicon Valley entrepreneur, created successful businesses, including Athena Health, Castlight Health, and he became the Chief Technology Officer of the United States when President Obama tapped him from when he was his role as CTO in the Department of Health and Human Services. He is visionary because he came from Silicon Valley, had a clear point of view, at least of the kinds of things he thought were important to bring into the US government, and that's sort of adapting some of the modern tools, technologies, and techniques, but adapting them into the public domain. And so he knew two things he wanted to accomplish. One, he can't do it alone, and no visionary entrepreneur can. And so he needed to bring more talent from the tech sector into government and bridge this chasm. And the second thing was opening up the government's data. And so those were two things that were central in his mind. And so that's great to have this kind of leadership and this point of view, but what really also matters is if you're going to bring a leader like that into an organization, in the federal government,
he also needed a mandate, and President Obama gave him a very clear one. He said, you need to bring 500 people with tech expertise into the government and have them stay. So, not an easy situation. The government is large, tech expertise, there's all sorts of opportunities out there, so it's not to be taken lightly when the president asked for this. And so Todd got to work. He established a program that I joined, the Presidential Innovation Fellows. But then he also realized, I need some more help. And so he got the ear of President Obama and said, I need you to go find and speak with DJ Patil and bring him in, and we're going to have him become the first chief data scientist of the United States. And so DJ Patil joined in 2015, and the two of them, plus a band of others in the White House Office of Science and Technology Policy, and the Presidential Innovation Fellows, which spawned other groups, started on this path. And so the issue is like, how do you attract and bring this kind of talent in? And so you've got, for example, the AI talent fight is on. This is the latest Time 100 of AI. And some of you might be thinking, so how am I supposed to bring that kind of caliber of talent into the rail industry or some other industry? Well, let's take rail, because that's why we're here. But the issue is, there's a couple things that motivate people, right? There's money, sure, that is a motivator. You can go work for Google or Facebook or you name it. But there's also purpose. And from what I've observed, and the people that want to come and join the government or come to the railway, the purpose really matters, the mission matters. And so when I think of rail, why I joined Keynote is because it is the most sustainable mode of transportation. And oh, by the way, we have a climate crisis that we have to address. And so that's why I joined Keynote, and that's why a lot of these people choose to join these kinds of programs, to work in government or pseudo-governmental organizations. Okay? And so that was top of mind, like I need more talent in the government, and that's what they were after. And does anybody remember this? Zuckerberg on the Hill talking about Facebook. One of the senators, I won't name him, but he asked the question, how do you sustain a business model that allows you to keep Facebook for free? And if you watch that video, you'll see Zuckerberg answers, well, we sell ads, we run ads, sir. And he smiles because he's sort of dumbfounded by the fact that they don't understand how Facebook actually generates revenue. And so this is exposing to the world the tech divide, the chasm that exists between Silicon Valley or the tech world and DC. So there is a clear need, and you need people that actually get it, right? We know that. And so that's what DJ and Todd and the group were after. And so talent, having that vision, that visionary leadership. And then the second thing, now that you've got some leadership and now you're starting to build a team, the next thing is about, look, just because you bring AI people into government or you want to create an AI lab or some organization, like don't suffocate them by keeping them in an AI lab, right? You want to centralize the tooling, for example, like give access to all the tools and all the data so that they can take advantage of what that offers. But you need to be pushing those people, the data scientists, the technologists, out to the mission level, out to where the day-to-day problems exist. And this is a pitfall that a lot of people can fall into, because I've seen lots of innovation labs created in a corporation or in an organization, and it's sort of tucked away on the side. But it isn't woven into the DNA of the organization itself. And that's the thing that you really need to get clear. And so that's what this second point is about. And so as you're building this team out, you're probably thinking, all right, who in the org really needs to understand AI? Okay, data scientists, yes, engineers, software developers, the tech team. But there's a few other, or a couple at least, that I'll mention that are critically important as you're trying to build DNA into the organization, or build AI into the DNA of the organization. HR. Why HR? Those are the people that are going to be looking at all of the data science resumes. And if they don't know what to look for, how are they going to be making sure they pass on and filter the right and best talent into the organization? So human resource is really important. What does that hiring process look like? That's one. Another big one is procurement, right? Rail organizations, pseudo-governmental organizations, the government is going to be buying an awful lot of AI, data science products, services, and so on. They need to understand how to create a tender or build a contract and make sure the right terms and conditions are in there.
and make sure they're evaluating the AI or the product or the service effectively. And so you have to build that talent in the procurement and acquisition teams, bring the data scientists into that conversation as well. That's critically important. And so that's different from, that's beyond data science. Your attorneys, so the mission leaders, the business leaders, all these people need to understand and have a fundamental understanding of what, a basis of what AI is about, okay? So, Edie and Todd, this was an article from Fast Company that was written about the program. It was Obama's stealth tech startup at the time. But all these people were not sitting in that lab. They were pushed out to the agencies. And there was a specific problem that they were there to go frame, figure out, redefine, tackle, and then solve. And so the question is, the question is like, those people, yes, they've got to start to demonstrate some level of success, do some of the actual work, coding, developing of the systems, AI systems, so on and so forth. But then a lot of their work is also going to be overseeing the projects that are going to be coming into, like what's being contracted out for. How do we make sure that we're evaluating the contractors and making sure we're bringing the right kind of contractor or the right kind of product or service into the organization? So that's the role of these kinds of tech folks as well. They don't have to just be doing, they have to be overseeing as well and managing, right? And I think that's what I'm getting to at this point. It's like in rail, whether you're running the rail infrastructure or the operations or you're a government agency, you should not, and you can't, there's no way you can do it all, right? You've got to be out there, you've got to connect with industry. Otherwise, there's just not enough resources. No agency I've seen, and obviously there's a lot of contracting that goes on, there's a lot of purchasing, but the point is to make sure that you've got the right talent to evaluate that, okay? Which brings me to the last point. So, and this was a big proponent like Todd, DJ, all these folks in the White House at the time, was very much of the proponent and the idea of, I need to open up the government's data. You're sitting on a treasure trove of it. It's sitting there. You can't take advantage of it all. You don't have the bandwidth. So now you need to open that up and allow industry to play their part. And then out of that becomes a real flourishing innovation ecosystem, right? All sorts of things can happen. And we're, within Konux, we're fighting this right now. How do we get access to data from rail enterprises, from rail infrastructure, so on and so forth? But that's how this is proven time and again. Let the government release its data. And that is starting to happen, right? Here in Germany, there's the data strategy, but we're still, it doesn't happen overnight, okay? So some examples of opening up the data. This was launched in May 2015, the White House Police Data Initiative. In the United States, their headlines are made in terms of policing, and it's a real big issue within our country. And so it came to the fore in terms of how do we start to get police departments within the United States to open up their data, okay? So I don't know if those in the rail industry, like, you think it's hard to release data in rail, try doing it with the police departments, right? To demonstrate what their performance is like. Not so easy. But through a lot of trust building, negotiation, what happened out of this initiative, by 2016, 39 police departments opened up their data and shared the insights, right? That starts to facilitate the conversation of how do we start to tackle the actual problems we're up against. For example, Orlando Police Department, they opened up their data. That facilitated a really important dialogue on sexual assault, where they had to tackle issues around privacy, balancing privacy versus transparency. And so opening that data facilitates that discussion of what do we actually learn, what are the insights we can gather. That's where AI eventually comes in, so on and so forth. This is I just think it's a great picture of New Orleans, the head of the police department in New Orleans. This is a young coder teaching the head of the police department their first line of code, right? And so you're starting to bridge this divide between the community, the police, foster those dialogues to tackle really big social challenges, right? And so the same thing can be done in railway by opening up that data as well to draw out insights. Another example is the Opportunity Project, which came out of the US Census Bureau and the Innovation Labs and Lab. How do we push that out further?
But I think one of the things that came out of this is they built this foundational layer of opening up the data, drawing in industry, whether it's Airbnb or Zillow, where you can go rent or buy a home. Other examples, for example, this is one from Harvard University, the Ghost Gear project. By opening up the data on fishing gear, for example, the Census Bureau, you would be surprised the kinds of data that rest within the Census Bureau. But this is an example where they were able to look at ghost gear, which is discarded, sits in the ocean, it's plastic waste. It basically traps, kills fish to the tune of 650,000 marine animals per year. But by opening up the data, seeing where these patterns exist, they could tackle this problem, right? And that's just a start. It's just one project. But there's other projects that have come out of this kind of work, all right? And so setting that foundation layer through the Opportunity Project, putting out competitions, hackathons, you name it, that starts to build an innovation ecosystem and propels open data, leads to insights, leads to the use of AI, so on and so forth. And so for us, this is Konux, an example. This is an animation from our second product that I'm leading called Network. We are trying to gather a variety of data from the infrastructure, from weather, trying to bring forth what are the problems that need to be solved as you try to manage the infrastructure, manage the different assets, pull that in, generate insights. So if there's, for example, hot weather risk, how do we mitigate the challenge of rail buckles? How do we start to pull that data in to generate those insights? And we are struggling right now working with customers. We had to wait for a customer to come back from vacation because there was one person who can provide that data, right? And so you've got single point of failures. And so the issue is like, how do we start to move faster? How do we start to get that data in a better place such that you can release it, open it up to industry so that we can take advantage of it, and then provide that insight back to you. So that's just a little bit on what we're doing with Konux. Obviously, the whole point is like, the more we can do that, the faster we can get at innovating and drawing AI into railway and the industry as a whole. The quote says here, routes in Germany operate at roughly 140% at design capacity. And that demand is only increasing, but the capacity is not. So how can we start to leverage AI and new tools and technologies to propel us towards that future? And the time is now, like we got to get moving. And so I'll just leave with a few questions for you. The first is, who are the visionary leaders or teams in your organization? Who are the ones who are willing to do different and chart that path forward, like a Todd Park, like a DJ Patil? They're somewhere. And how do you lift up those teams and elevate and showcase them? That, I think, is really important. And they did a good job of that in the government. The second thing, how are you making sure your AI talent isn't hindered by the bureaucratic silos and the bureaucracy? Don't tuck them away. Don't keep them down in a corner. Lift them up, push them out to the business and mission level. Let them tackle those problems. And those data scientists should be embedded as part of your teams, right? Just like the engineers, so on. And then lastly, who are your open data champions? And how will you build that AI innovation ecosystem by opening up the data? That's, I think, again, from what I observed and the experience I had in the 6 years in the federal government, these are really important things to try to get right. So one last thing I'll say, just because everyone's talking about ChatGPT, but it's not really about ChatGPT. This thing it's the fastest growing platform and user base in history, right? And yes, there's some promise that it can bring to railway. There's probably a lot of people who are figuring out how to apply that. But here's the thing, the fact that ChatGPT is generating that kind of interest, that kind of motivation, and let alone all the other interest in the variety of tools and technologies that AI brings, computer vision, so on and so forth, that's applicable to rail. All that does is represent a huge opportunity of people that could be the talent that is the future in railway. And so the rail industry absolutely should take advantage of, whether it's ChatGPT now or not, all these people are fascinated by it. And then that plus the mission of rail and sustainable transportation, what that promises, to me, that gives us an advantage, right? So that's about all I have to say right now.
So thanks all for your time. Kommen wir jetzt von der Schieneninfrastruktur zu den Fahrzeugen. Wer schon einmal hier war oder öfter hier war, der weiß jetzt genau, was kommt. Es kommen 3 x 3 Minuten Pitches. Und ich darf euch die Gäste kurz vorstellen. Ich mache das einem nach dem anderen. Vorstellung, Pitch und ganz am Ende eine Diskussions- und Fragenrunde. Als erstes darf ich zu mir auf die Bühne bitten Dr. Martin Bernhard. Ich hatte ihn gesehen, ich weiß, er ist hier. Partner bei BARD, Lund & Company. Er stellt uns BARD angelehnt, vor. Wenn ich es richtig verstanden habe, eine Effizienzdatenbank mit innovativem Benchmark. Ich bin super gespannt. Genau, da sind wir. Ja, also vielen Dank, Larissa. Mein Name ist Martin Bernhard, bin Partner und Gesellschafter bei BARD, Lund & Company und ich habe heute die große Ehre, euch CargoBARD vorzustellen. Ihr werdet sagen, mein Gott, ein weiteres Akronym im Schienenverkehr mit Cargo im Namen. Was soll ich sagen, ihr habt recht. In unserem Fall steht das für Cargo Benchmarking for Railway Transport. Und worum es darum geht, das möchte ich euch in den verbleibenden, ich schätze mal 2,5 Minuten vorstellen. Ja, wir sind im Schienengüterverkehr konfrontiert mit einer Situation, in der wir zum einen feststellen, dass aufgrund der steigenden Kosten die betriebliche Effizienz sehr viel an Bedeutung gewinnt. Zum anderen sehen wir immer wieder, dass EVU-übergreifend erhebliche Effizienzunterschiede bestehen. Dennoch muss ich sagen, mir ist keine bekannt. Stand heute gibt es keine belastbare Benchmarking-Anwendung im Schienengüterverkehr, die den Namen rechtfertigen würde. Und es sind tatsächlich immer wieder die gleichen Gründe, die wir hören, die einfach angeführt werden, warum das so ist. Das erste ist, die Verkehre sind nicht vergleichbar, geringe Vergleichbarkeit. Das zweite ist, belastbare Daten stehen nicht zur Verfügung. Haben wir heute schon ein bisschen was zu gehört. Und das dritte, die Ressourcen und das Know-how, was dafür benötigt wird, steht auch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Genau diese 3 Hürden und noch viele weitere mehr, die man hier anführen könnte, wenn man mehr als 3 Minuten Zeit hätte, würden wir gerne überspringen. Und dazu haben wir uns einen, wie ich finde, ganz innovativen Lösungsansatz überlegt. Zuerst das Thema der hochfrequenten Streckenabschnitte. Es gibt im deutschen Netz unendlich viele Streckenabschnitte. Wir konzentrieren uns auf die hochfrequenten Streckenabschnitte, die wir auf Basis eines analytischen Ansatzes aus der Graphentheorie, das erspare ich euch heute für die 3 Minuten, ableiten und dadurch in der Lage sind, einfach eine gewisse Vergleichbarkeit zu erzeugen. Das Zweite ist, wir sind in der Lage, Verkehre zu clustern, zum Beispiel aufgrund der Baureihe, die eingesetzt wird, zum Beispiel aufgrund der Anhängelast, die anhängt oder eben auch aufgrund der Topografie auf einem bestimmten Streckenabschnitt. Und das Dritte, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wir sind in der Lage, auf Datenquellen zuzugreifen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das können Daten aus einzelnen EVUs sein, klar, die brauchen wir für ein Benchmarking. Das können aber auch Daten aus in Anführungsstrichen öffentlichen Quellen sein, zum Beispiel einer DB Energie, die nämlich eigentlich die Energiemessdaten zur Verfügung stellen kann und auch muss, wenn ein EVU anfragt. Ja, und das alles bündeln wir mit unserer langjährigen Expertise, da könnte ich jetzt auch viel drüber erzählen, aber das wäre eine Werbeveranstaltung, das wollte ich nicht, die wir gesammelt haben als Unternehmensberater und sind daraus in der Lage, ein belastbares Benchmarking für den Schienengüterverkehr aufzubauen. Wir haben es CargoBARD genannt. Und wie das aussehen kann, sehen wir auf dieser Seite. Ich möchte das nur ganz kurz am Beispiel der Ressourceneffizienz anführen. Oben der spezifische Energieverbrauch als ein möglicher Use Case. Wir haben gerade davon gehört, in Kilowattstunden je Tonnenkilometer und darunter die ganzen Treiber, die diesen spezifischen Energieverbrauch beeinflussen. So, und ich möchte schließen mit einem Appell, stehst schon auf, ich bekomme das Zeichen der Zeit, von Frau Gerd Thoma-Kotten. Die hat nämlich letzte Woche auf dem Railway Forum, wir haben davon gehört, gesagt, wir brauchen eine ganz neue Bereitschaft, Daten zu teilen. Und diesen Appell möchte ich gerne bestätigen, weil das essentiell ist für das, was wir tun wollen. Und in diesem Sinne, let's transform Schienengüterverkehr, partly in English. Meine Kollegen Steffen, Niklas und ich, wir freuen uns auf eure Fragen und stehen dafür gerne zur Verfügung, auch im weiteren Verlauf des Abends. Dankeschön. Fragen machen wir am Ende. Du darfst mir das Mikrofon gerne hier lassen. Ach so, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Daniela hatte, glaube ich, Rumpelstilzchen auf der Bühne mit dabei. Es war ein sehr geiles Bild und die Keynote war auch sehr gut. Man kann sie sich online angucken. Ich kann das sehr empfehlen.
Als zweites darf ich Andreas auf der Bühne begrüßen. Er ist COO bei ICS, ich habe gelernt, ein deutsches Unternehmen. Ein deutsches Unternehmen. Und genau. hat Sekira an Bord. Sag uns doch, was es mit Sekira auf sich hat. Genau, ich hab Sekira dabei. Gucken wir mal. Ah, wunderbar. Ich selber bin bei uns verantwortlich fürs Operative. Wir sind ein Engineering- und Beratungsunternehmen mit dem starken Fokus Software, Systeme und seit etlichen Jahren Cybersecurity. Und die Frage, können moderne KI-Modelle Asset Management revolutionieren? Ich denke, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das Wie, da gibt es verschiedene Ansätze, aber wir sagen natürlich, das Asset Management ist nicht nur Betrieb. Weil das, was wir erlebt haben, ist, dass häufig nach Funktionen, nach Daten, nach ähnlichen Dingen gesucht wird, die man ermitteln kann, die man verarbeiten kann. Aber unser Fokus liegt da bei Security. Und deswegen heißt für uns Asset Management eben nicht nur Betrieb, sondern auch Schutz, beziehungsweise gerade Schutz auch unserer Assets. Und warum? Ich sag mal so, wir haben bei der Eisenbahn Besuch bekommen. Und zwar, die Cyberkriminalität ist auch bei uns angekommen. Und wir spüren es ja auch immer wieder. Wir haben aktuell einen Prozess, Transformation, Digitalisierung von proprietären zu klassischen IT-Anwendungen. Heißt, von dem da, wer den noch kennt, dahin. Dafür braucht man die Taschentücher, genau. Aber das hier heißt eben auch, warum müssen wir hier hin? Wir haben viel mehr Komplexität, wir haben viel mehr Funktionalität und wir haben viel mehr Off-the-Shelf-Produkte, die letztlich überall im Markt verbaut sind und damit natürlich auch viel mehr Wissen von den Kollegen da aus der ersten Reihe, wie man diese Systeme korrumpiert. Und was wir auch haben, ist Verordnung. Wir bekommen jetzt nächstes Jahr höchstwahrscheinlich die Umsetzung der EU-Verordnung ins deutsche Recht, wo also nicht nur Betreiber, sondern auch Lieferanten sich um Cybersecurity verdient machen müssen. Das heißt, dafür sorgen müssen, dass das, was sie liefern und betreiben, auch wirklich geschützt ist. Und wie schütze ich das? Na gut, es macht Aufwand, heißt, ich brauche eigentlich mehr Personal, um zu gucken, dass keiner in meine Systeme reinkommt. Und das ist ja genau der Punkt, haben wir doch gar nicht das Personal. Und deswegen die Idee, wie kann ich mich dem nähern? Unser Ansatz ist ganzheitliche Risikoanalyse eines Assets. Und das Asset kann beliebig sein. Das heißt, ich habe nicht ein System, was ich 24/7 überwache, sondern ein System, wenn ich es entwickle, auf Cyber-Themen gehärtet und letztlich in einem Automatisierungsprozess auch aktuell gehalten. Das heißt, Cybersecurity, wir wissen es alle, ist nichts Einmaliges, es ist was Kontinuierliches und das macht eben auch die Probleme. Und deswegen gibt es Sekira, weil Sekira ist der digitale Zwilling meines Assets, Sekira ist die Automatisierung und Sekira ist letztlich der Schutz. So, das war jetzt der Werbeblock. Der dritte Kandidat unserer Pitches ist der Kandidat X. Der oder die heute den Slot übernehmen sollte, ist nämlich nicht da. Weshalb ich mal checken wollte, wer hier im Raum eigentlich mutig genug ist und was sehr Wichtiges zu dem Thema oder würde ich sagen eher Relevantes zum Thema beizutragen hat. Wer ist spontan? Oh, guck mal, Babette, schneller könnte die Hand nicht hochgehen. Und ich kann sagen, Rail Nova passt auch zum Thema. Dir gönne ich die Bühne. Also ich bin tatsächlich spontan, deswegen Free Fly, völlig ohne Folien. Ihr müsst also gut zuhören, es gibt nichts zu lesen, nur Augen auf mich.
Das Thema Flottenmanagement und KI betreiben wir bei RailNova seit über 10 Jahren. Unser Flottenmanagement-Tool kann alles, was so ein ECM braucht, abbilden. Wir setzen dafür KI ein, weil es total sinnvoll ist, weil bestimmte Dinge einfach viel besser abgebildet werden können. Die Maschine kann es einfach schneller erkennen, wenn irgendwo ein Fehler auftaucht, wenn irgendwo sich ein Muster wiederholt, da ist der Mensch raus. Warum nutzen das noch nicht alle, wenn es doch so super funktioniert? Weil wir da auf dem Weg insgesamt als Branche und alle die wir hier immer stehen und pitchen, manchmal vergessen, was außerhalb unseres schönen Systems noch funktioniert. Wenn jemand, ich habe durchaus Kunden, kleine Kunden, die sich dafür entschieden haben, komplett diese Lösung end-zu-end zu machen. Das funktioniert. Das ist aber in den allermeisten Fällen nicht die Realität. Das heißt, es gibt immer was drumherum. Es gibt zum Beispiel bestehende Systeme. Es gibt andere Leute, die Lust haben, daran mitzuarbeiten. Und am Ende gibt es immer noch den doofen Mitarbeitenden, der irgendwie auch damit eingebunden werden muss. Und solange wir nicht verstehen, dass das irgendwie mit berücksichtigt werden muss, werden wir da keinen Erfolg haben. Also, wenn ich mein System habe, zum Beispiel, man hat sich jetzt klugerweise für das Flottenmanagement von RailNova entschieden, dann habe ich eine Schnittstelle. Und dann muss ich Schnittstellen schaffen, und das ist der Appell war eben schon mal, dann müssen wir alle offen sein, diese Daten miteinander zu teilen, in alle Richtungen, raus und rein. Denn unsere Kunden haben selten homogene Flotten. Die haben immer irgendwelche Logs mit irgendwelchen Telematiksystemen oder auch ganz ohne System. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir da irgendwie einen Austausch hinkriegen. Und dann müssen wir gucken auf die Prozesse, die dahinter sind. Wenn sich da ein System meldet und sagt, oh, ich habe hier ein Problem, und dann alle da sitzen und sagen, ja, schön, dann passiert da nichts. Das heißt, was passiert denn, wenn die Lok jetzt mitteilen kann, das kann sie, wenn sie mit so einer Box von uns ausgerüstet ist, dass die Batteriespannung abfällt, und wenn ich morgen früh losfahren möchte, dann sollte ich mich jetzt mal langsam drum kümmern. Wenn da niemand einen Prozess hat und weiß in dem Moment, wie er reagieren muss, wo ist die mobile Einsatztruppe, ich bin dafür verantwortlich, diese Information weiter zu verarbeiten, die geht auch an einen sinnvollen Verteiler und nicht irgendwie an notifications@evu.de, irgendwo in so eine Sammelinbox, die niemals jemand anguckt, dann kommen wir damit nicht weiter. Prozessintegration ist ganz, ganz wichtig, damit das eben mehr Wert im Leben schafft, und am ganz Ende der Mensch. Das Change Management, die Leute mitnehmen, für die verändert sich was. Das Management oben träumt irgendwie davon, wenn ich das einführe, dann kann ich in der Disposition oder da beim ECM 3 Leute einsparen. Naja, was glauben Sie denn, was da irgendwie für eine Stimmung ausbricht, wenn die das hören? Dann wird durchgezählt, 1, 2, 3, okay, ich bin schon mal raus. Nee, Leute mitnehmen, die müssen das mitgestalten, die müssen das mittragen, und der Erfolg jedes Systems, was wir einführen, wird der Erfolg der Mitarbeitenden sein, die Lust haben, damit zu arbeiten. Vielen Dank.